হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আজকে আমি আমার মেকআপটা শুরু করছি। সো আমি মেকআপের জন্য ফার্স্টে একটা ফাউন্ডেশন ইউজ করছি। এটা হচ্ছে ফোকালোরের ফাউন্ডেশন। এখন আমি ব্লেন্ডারটা দিয়ে ফাউন্ডেশনটাকে ব্লেন্ড করে দেবো। ফাউন্ডেশনটাকে আমি ড্যাব মোশনে ব্লেন্ড করছি, এতে পোর্সগুলো কভার হয়ে যাবে। না, আমি আই লুকের জন্য এই শেডটা ইউজ করছি লিপস্টিকের। এটা আমি আমার আইলিডে দিয়ে নিচ্ছি। ট্রানজিশনে কালার হিসেবে আমি ইউজ করছি। এখন এটাকে আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে সার্কুলার মোশনে ব্লেন্ড করব। নাও আমি আমার ক্রেজে একটু ডার্কেস্ট কালার ইউজ করব। এটা আমি আমার ট্রানজিশন কালারের সাথে ব্লেন্ড করে মিক্সড করে দেবো, যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। সো এটাকে আমি ব্লেন্ড করছি খুব কেয়ারফুলি, যাতে আমার ট্রানজিশন কালার আর আমার ক্রেজের কালারটা ব্লেন্ড হয়ে যায়। যেহেতু এগুলো ম্যাট কালার, সো তোমরা একটু ট্রাই করবে যত তাড়াতাড়ি এগুলোকে ব্লেন্ড করা যায়, না হলে এগুলো শুকিয়ে যাবে। এখন আমি এই দুটো কালার একসাথে মিক্সড করে আমি আমার আইলিডে ইউজ করব। তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো কালার দিয়ে আইলিডটা করতে পারো। আমি যে কালার দিয়েছি সেগুলো দিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তো এখন আমি দুটো কালার দিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি ব্লেন্ড করব ভালো করে। এখন আমি আইলাইনার দিয়ে আসবো। অফ ক্যামেরাতে আমি আইলাইনারটা দিয়ে এসেছি। সো এখন আমি এই কালারটা দিয়ে আমি আমার ফেসটাকে কন্ট্রোলিং করে নেব। সো এখন আমি ব্লেন্ড করে দেব। যেহেতু একটা লিকুইড ম্যাট প্রোডাক্ট, সো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যত তাড়াতাড়ি এগুলোকে ব্লেন্ড করে দিতে পারি, না হলে শুকিয়ে গেলে হবে কি বাজে দেখাতে লাগবে। তো আজকে আমি আমার ফাউন্ডেশনটাকে সেট করার জন্য আমি পন্ডসের এই পাউডারটা ইউজ করছি। তোমরা যে কোনো পাউডার ইউজ করতে পারো, আর কারো বাসায় যদি প্রেস পাউডার থাকে তাহলে তো আরও ভালো, তোমরা প্রেস পাউডার ইউজ করতে পারো। এখন আমি এই পাউডারগুলোকে একটা ব্রাশের সাহায্যে ছেড়ে দিচ্ছি। তো আমি ব্লাশের জন্য আজকে রোমান্টিক বার্ডের এই লিপস্টিকটা ইউজ করবো। এটা শেড নাম্বার হচ্ছে 04, এটা শেড নাম্বার। সো আমি ইউজ করে নিচ্ছি। এটাকে ভালো করে আমি ব্লেন্ড করে নেব।
আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এখন আমি ব্লাশটাকে সেট করার জন্য হালকা একটু পাউডার ইউজ করছি ব্লাশটার উপরে, যাতে ব্লাশটা লং লাস্টিং হয় আর ঘেমে গেলে যাতে সরে না যায়। এখন আমি আমার লিপসে এই লিপস্টিকটা ইউজ করব। সো আমি অফ ক্যামেরাতে একটু কাজল দিয়ে এসেছিলাম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। আশা করি তোমাদের সবার খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিও পেতে। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বিশেষ করে, তাহলে আমাকে একটা লাইক দিয়ে দিও, আমার ভিডিওটা একটা কমেন্ট করে দিও।